đạo hàm riêng và vi phân toàn phần. Đạo hàm riêng và vi phân toàn phần. Okay, first of all, you listen to the definition of partial derivative. Partial derivative. Now, you can see let's f and y, the function of two variables from the R2 to R. These contain an open center at n0. The partial derivative with respect to x. You can denote this by f prime x partial x over partial x at n0 is equal the limit. If the limit here exists the limit here, we call partial derivative with respect to x. We can denote this by f prime x partial x over partial x. Đạo hàm riêng theo cái đích đạo hàm riêng theo cái đích with respect to x, đạo hàm riêng theo cái đích. Sao nó không phải là cái phương dương nhân đại số nó cùng một từ ấy. If the limit here exists, the limit is said to be partial derivative with respect to x. We can denote partial derivative with respect to x by f prime x. Sometimes we can denote it by partial x over partial x at n0. Nên mình học hai từ cao cấp của private. Similarly, we define partial derivative with respect to y. Similarly, we define partial derivative with respect to y. Thấy tin thôi. Ý là khi lại thấy story bây giờ chị để ở luôn, chị để một bật lên cái này khó nhọc nhỉ, chứ là lắm. Ý là tại có cái ký hiệu gì mới mới nhìn rất lạ lạ. Okay? Now, you can say the partial derivative in the y. Lãi suất.
maybe we can activate partial derivative interval to y by c by limit. Sometimes you can see the difference. You can see the number right there. X0, the same. So if you want to find partial derivative with respect to y, it will be consider the x0 and the constant. If you consider the constant, the function f becomes the function one variable. Okay? If you consider the f constant, the function two variable, the function f two variable. If you consider the x0 constant, the function here will become function of one variable. Okay? So we can use differentiation rule for single variable function to estimate derivative. Quan lý trong một thức này, chẳng hạn đạo hàm của f một là ta dùng thức này là tìm đạo hàm riêng của f. Cách thứ hai ta có thể làm các bạn lý trong một thức này là x không cố định chưa? Và nếu x không cố định thì thực ra khi không cố định thì cái hàm này thành hàm biến đi không? Hàm một biến chưa? Các bạn có nhìn hàm một biến chưa? Hàm một biến là hàm đây, cái đạo hàm này không cố định nhé, trái không như này. Thì đây có phải là hàm một biến không? Được chưa nhỉ? Vậy thì đối với hàm riêng theo biến đi chẳng hạn thì ta có thể có ít hàm số tính là hàm thông thường, tức là hai cách. Cách một dùng giới hạn, cách hai là dùng theo cái để cho coi như tích là hàm số để là được chưa nhỉ? Cách làm này chưa? Hai cách, một theo giới hạn, hai là cố định. Đây nhìn đây này, và chỗ này không cố định chưa? Cái không cố định ở đây là một biến không? Đi cho nhẹ, đây là một biến đi, có thể viết như này. Đây là cách làm. Okay, before I give you an example, to illustrate for definition of partial derivative, we have some remark related to partial derivative. Noting that when differentiating, khi lấy đạo nào? When differentiating, khi lấy đạo nào? Khi lấy vi phân, cái đạo nào lấy vi phân? When differentiating with respect to x, y, riêng and a constant, we consider y a constant. Similarly, when differentiating with respect to y, x, riêng and a constant. In general, partial derivative of function of n variable with the n greater than 3 define similar. How to find partial derivative of function of n variable? When calculating the partial derivative of function with respect to particular variable, the function we consider depends on only that variable. The remaining variable is at a constant. The function will become a single variable function. And the usual differentiation rule for the single variable function we can apply. Ta định nghĩa đối với hàm hai biến thì đạo hàm hai biến nào thì coi biến còn lại là một số. Thế thì chúng ta cũng định nghĩa tương tự đối với hàm nhiều hơn 3 biến, chúng ta cũng làm tương tự. Lấy đạo hàm theo biến nào, lấy đạo hàm theo biến cụ thể nào, thì con các biến còn lại là một số. Lý do này thì con còn lại là một số và vẫn có thể làm bằng hai cách ở trên.
chữ cái chữ differentiation rule này. Differentiation là quá trình lấy đạo hàm, và differentiation rule là quy tắc lấy đạo hàm. Đây là quy tắc lấy đạo hàm của hàm biến, và dịch cả đoạn này, đạo hàm riêng của hàm L biến được định nghĩa tương tự. Ở đây cái việc tính toán các hàm riêng của cái hàm này cùng với một biến đặc biệt để cụ thể, thì hàm này sẽ được xem như là hàm phụ thuộc vào duy nhất biến đó, trong khi đó những biến còn lại được coi là hàm số. Và khi đó thì hàm này thành hàm một biến rồi, thì những quy tắc thông thường cho hàm một biến chúng ta được quyền áp dụng. Được chưa nhỉ? Em dịch lại câu này cho các bạn không? Okay, we continue. Now, let me give example. Compute partial derivative of following function. The function f of two variable defined by x squared plus y squared at x0, y0. Partial derivative is that we need to find the f prime x and f prime y. We need to find the f prime x and f prime y. Okay, we find here. This here is into the partial derivative with respect to f. We can raise f prime x, f prime y. Okay, sometimes we can raise. If we know by this partial f over partial f. Các bạn có thể đọc cái này có nhiều cách đọc. Một là các bạn đọc đó là partial derivative of function f with z plus 2f, tức là đạo hàm riêng của hàm f theo Medic. Được chưa nhỉ? Cái đạo thứ nhất là đọc đầy đủ partial derivative of f with z plus 2f. Cách đọc thứ hai đơn giản hơn nữa, đọc cái này f prime f, f đạo hàm theo Medic, f prime f, f prime y. Hoặc bạn đọc kiểu này, đọc cái biểu thức này, thì đọc cái này là partial f over partial f. Được chưa nhỉ? Đạo hàm riêng của x, đạo hàm riêng của f trên đạo hàm riêng của x. Partial f over partial f cũng được nhé. Đọc văn tắt, đọc đầy đủ thì sẽ phải là partial derivative of f with z back to f with z back to là theo Medic. Được chưa nhỉ? Cái đọc nhé. Okay, now in this example, we need to find partial derivative function f with respect to f and y. Okay. Now, how to find partial derivative? We have two ways. The first way, we can use the limit definition. The second way, we can fix variable. Okay, we can fix variable. We have two ways. In this example, I give you the two sources. Okay, in that case, two ways. We can find that. Now, the third way, we can use the limit definition. A partial derivative. Okay? It's very long definition. F prime x at this point m0 is equal to the limit. Okay? Here we fix the y0. Okay, I think you know the f(x)y is equal x squared plus y squared. So fx0 delta x y0 is equal. Fx0 y0
is equal. Okay? We can replace. Sometimes we can reduce. Okay? Reduce. Is equal to x0 plus delta x. The limit delta x tends to 0. Okay, very easy. When delta x is 0, we have the result 0 is equal to x0. Okay, I think you can find the partial derivative function f with respect to x is equal to x0. To x0. We use the limit definition of partial derivative to find that. Okay? Now, similarly, find the partial derivative with respect to y. Now, based on the limit definition of partial derivative, find the partial derivative with respect to y. F prime y, not a. Okay, what the limit? 2y0. Okay? Similarly, we can find f prime y equal 2y0, the same. Okay? 2y0. Now, to continue, I must do the second solution. In this solution, we fix x and y to find the partial derivative with respect to x and y. Now let's see. To differentiate f and y with respect to x, okay? Of course, we consider the y constant. In that case, you can see. The function x squared plus y squared. If you consider the y constant, we take the derivative with respect to x. Okay? Constant derivative 0. Okay? And x squared derivative 2x. Okay? So partial derivative function with respect to x is equal to the value 2x at this point. At this point is that we replace the x by x0. Okay? We have the value 2x0. Similarly, with respect to y. With respect to y. Why? Is that we consider the x constant. Okay? It will take the derivative with respect to y, constant 0.
2y. Okay, y square, it becomes 2y. Does this one x0, x0, y0? Does that mean we replace the y by y0? Okay, we obtain. Okay, does that mean we have two ways to find out partial derivative? À, trong chỗ của chị cái gì? Người ta quý người ta bị sán lại đấy. Không phải là trong chỗ đâu. Ta đang nói nhà đâu. Sáng đến đâu? Sáng rồi ra đấy quá à? Ra đấy nhảy nhót, chạy đi bộ. Trời ơi, có thủy lên. Hôm nay em đang tập nhịp sớm, xong rồi là ra đấy đi bộ. Từ đi bộ không thì mà đã mất mồ hôi rồi. Thôi cũng kiếm tí mồ hôi để tắm cho nó mát. Sáng thì toàn là phụ, tối thì toàn là người già và trẻ em. Ta thấy như đi chơi ở chợ. Tổng lượng thì xong rồi là đồ miếng này, khi mà lấy được quần áo phụ trợ giấy dép. Em hôm qua ngoài đi lạc xong cung thanh niên nữa. Cung thanh niên. Ở đây các bạn khi viết hàm riêng thì các bạn phải nhớ là ta phải viết chỉ số x y ở dưới nhé, không viết ngang hàm nhé. Nên lưu ý nhé, đạo hàm riêng theo thế nào thì viết x thì viết ở dưới thôi, không bao giờ viết ngang hàm. Chứ không phải các bạn thích viết là viết thế này thì viết thế này là không được nhé. Vì viết này cái này là sai nhé, bắt buộc phải viết thế này nhé, mà nằm ở dưới chứ không phải làm ngang hàm này nhé. Để lưu ý đạo hàm trên là viết là okay. Now you can see we have two ways to find partial derivative, but two ways only apply for function have the only one formula. If the function f have the two formula at the junction point, okay, at junction point, we only apply limit definition to activate. Những hàm mà chỉ có một thức thôi thì các bạn có thể làm bằng hai cách. Thế nhưng mà đối với những hàm từ hai thức trở lên thì ở những điểm junction point, hôm trước nói rồi đúng không nhỉ? Junction point là gì nhỉ? Điểm dẫn đoạn. Là cái điểm nối không? Các bạn nhỉ? Không phải điểm nối hai công thức. Thì ở những điểm nối giữa hai công thức thì chúng ta bắt buộc phải dùng limit definition để làm, không dùng cố định được. Vì ở cái điểm nối thì chúng ta không biết là dùng công thức nào để làm, có đúng không? Không biết dùng công thức nào để làm. Trên đối với trường hợp mà điểm nối, ta chỉ có một cách duy nhất là dùng limit definition, không được cố định này cố định kia nhé. Thì biết đó. Okay, now let me give you example in a just for idea relate to piecewise defined function. Curve partial derivative of function at the point 0, 0. The function f has the two formula. It's equal fy over x squared plus y squared. If the fy is not also equal 0.
interact wise, coincide, 0, 0. In this example, the point 0, 0 equals to matches to the junction point, 0, 0. So if you want to find the partial derivative at this point 0, 0, we only use the limit definition. Only use the limit definition. Okay, now estimate the value. Estimate the value. Estimate the value. Delta x tends to 0. It doesn't mean delta x tends to 0, but never equals 0. So in the formula related to delta x, we use the first formula, xy over x squared plus y squared. Okay, what will you? Nên mà ký ức nó không, nó không nhớ. Delta x tends to 0. Okay, it doesn't mean the delta x is not 0. Not 0. So this point, delta x 0 is not equal 0, 0. Not equal. Not equal, so we use the first formula when we differentiate value. Okay? Bằng một rạch. Okay? We replace the first formula. You can estimate the limit here in f 0. Okay? You can see, we can replace the x by delta x, y 0. Okay? Value here 0, 0 minus 0. Okay, the final result. The limit is equal to 0. It then means the partial derivative is equal to x 0. Similarly, we can see the partial derivative is equal to y 0. The junction point, we need to be limit definition.
Okay? Hả? Okay, I think it's time to take over.